अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यापारी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। उजाले शाह ईदगाह सईदाबाद में बुरखा के मसले को लेकर खुसूसी नमाजें और दुआओं का एहतमाम किया गया। कर्नाटका की मुस्लिम बहनों की हिमायत में इंसाफ की मांग की गई। औरतों और बच्चों ने इस में पुरजोश अंदाज के साथ एहतजाज में हिस्सा लिया और हिजाब बैन की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट एडिटर चीफ सैयद गौस मोहिद्दीन की बयानी न्यूज़ से। Active protest for the hijab ban at Eidgah Ujale Shah, Saidabad. Offer prayer for the justice of Muslim sisters in Karnataka. Children and women are actively participating in this protest. They ask for justice in the case of hijab ban in Karnataka. ब्यूरो रिपोर्ट फ्रॉम एडिटर चीफ सैयद गौस मोहिद्दीन ब्याबानी। इसी तरह की अहम खबरों के लिए ब्याबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। إخواننا المجاهدين في العراق والشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كشمير اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق والشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في صوماليا والعراق اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر أخواتنا المسلمات في كل مكان اللهم انصر أخواتنا المسلمات في كرناتيكا اللهم ثبت أقدامهن اللهم احفظهن اللهم ثبت قلوبهن اللهم أنزل عليهن سكينة اللهم أنزل عليهن سكينة وثبت أقدامهن भाई जरा पीछे हटिए आप लोग, जरा पीछे हटिए, जरा पीछे एडजस्ट कर लेंगे। इधर हटो ना। Today, the women of Saidabad have gathered here in large number to show support and solidarity to the brave sisters of Karnataka who have stood up against the tyranny and oppression of the Karnataka government, most probably the government of India and their college management. We are not denying the fact that the practice of one's religion is the constitutional and fundamental right. But as a Muslim woman or the Muslim women all over the globe practice hijab, niqab and practice their religious affairs because it is an obligation in our religion. We do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And all the hate mongers all over the world, especially here in India and Karnataka, know this very fact and they are attacking our faith. They are trying to prevent us to follow the religious practices. They are trying to prevent us from doing the rituals that resist. We will fight for our deen. We will fight for our right to practice our religion the way we want. Not some written article or something. We will practice our religion as mentioned, as stated in the Quran and Sunnah, and not by anyone who will dictate us. And if anyone comes in between, we will resist, we will fight for our deen, and we will not compromise on any basis till our last breath. As for the message for the Karnataka sisters, we are here to tell that you are not alone. Don't even for a second think that you are alone. We all have here gathered here to tell you, to show you the support and the solidarity. You people are not alone. The path you have chosen is the path of Haqq. And here it is the battle between Haqq and Batil. And always remember that Haqq prospers. You don't fear anyone. You are not fearing anyone but Allah Ta'ala. So you will succeed here and here.